A liberation warrior's death is not a normal death occurrence. This death is a historical incident. It is a miracle of high ideal becoming a reality. In fact, a liberation fighter does not die. The fine ideal, which was his life, will never burn out. The fine ideal becomes a historical force and captures the heart of others. It wakes up the national spirit of a race. ஒரு காலம் வந்து ஒரு விடுதலை போராட்டத்துல இயங்கின ஒருத்த உயிரும் வீணா போகாது. அந்த உயிர் வந்து கடைசி வரைக்கும் அழியாது. அதில் வந்து ஒவ்வொரு தமிழ் மக்களும் நாங்கள் உணர்ந்து கொண்டோம். இந்த சொற்களை வந்து கணவர்கள் தான் சொல்லி இருக்கிறார். அவருக்கு சொல்லுக்கு பின் எவ்வளவு எவ்வளவு வேல்யூ இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்து கொண்டோம். இந்த போராட்டம் வந்து இளைஞர்கள் ஆயுதமேந்தின ஒரு போராட்டம். நாங்கள் we the youth have the power to empower everyone. We will stand united and never fall. We will never be defeated. This struggle began at a time when it was needed, at a time when the Tamil community was oppressed under racial discrimination. We were oppressed with our education. We were oppressed with our religion. We were oppressed because we were Tamil. And we will not fail as Tamil people to stand up against those who took us down because we were Tamil. And we will not let anybody else rule us because this is our identity. At a time like this, we will never let the Rajapaksa government dictate how the world should be run today. The international community may have failed us in many ways, but one day they will realize that the Tamil people will stand strong and united. We will never fall because we have the willpower. We didn't just start this freedom struggle because we wanted to pick up an arm. This armed struggle became a freedom struggle to save our brothers and sisters. All those lives back in Tamil Eelam will one day be answered. All that blood will not be wasted. We must remember that when we fight for freedom, it is a huge struggle. ஒரு சுதந்திரத்துக்கு நாங்கள் போராடிக்கல எத்தனை ஆயிரம் மக்கள் இறந்தாலும் அந்த சுதந்திரத்துக்கு பின் இருக்கிற நோக்கம் தான் முக்கியம். அது நாங்கள் ஒரு காலமும் மறக்க முடியாது. இந்த போராட்டம் வந்து தமிழ் மக்களின் உரிமை போராட்டம், உங்கள் இனத்தின் போராட்டம். நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் எங்கள் உயிர்கள் தவிர்த்துக் கொண்டிருக்கிற உயிர்களை நாங்கள் கைவிட மாட்டோம் என்பதை உறுதி எடுத்துக் கொள்வோம். No matter how far we walk on these roads, wherever we get in life, we will remember that we are always Tamil. Our identity will never leave us. The fact that we picked up the armed struggle as a freedom struggle will never wash away. You may say that this freedom struggle has much more. We have grown 3 generations of Tamils that are now saying that we want Tamil Eelam, and that is what is important. The truth cannot be hidden for long. Your atrocities, the fact that you, the international community, are trying to wipe out the ethnic community of the Tamil people is outrageous. Look at all these faces here today. These are our brothers and sisters. We will not fall and be defeated because you are going to sell us wrong messages. We will not fall and stand back thinking that this liberation struggle is over. This is a freedom struggle. It will never be finished until we get Tamil Eelam. இந்த போராட்டம் வந்து ஒரு காலமும் ஒரு நாளே நடக்க முடியாது. அது எனக்கும் தெரியும், உங்களுக்கும் தெரியும். இந்த போராட்டத்துக்கு வந்து உங்கள் உயிர் மேல இருக்கிற ஒரு போராட்டம். நாங்கள் ஒவ்வொரு தமிழரை நீங்கள் அழைத்தாலும் இந்த போராட்டம் வந்து புனித உணர்ச்சி வரும். ஏனென்றால் இந்த போராட்டத்துக்கு பின்னுக்கு இருக்கிறது வந்து ஒவ்வொரு பேரின் கனவும், ஒவ்வொரு பேரின் ரத்தமும், உயிர்களும் இருக்கிற ஒரு போராட்டம் தான் இந்த போராட்டம். இது புனிதமான போராட்டம். It's a freedom struggle that has never ever existed before in this world that we stand in. A freedom struggle for mankind. Let this be an example to the international community. The Tamil people can never be defeated because we will not fall. Are you going to feel your Tamil people? நாங்கள் பின்னிட்டோமா? இது எங்களோட போராட்டம். ஒவ்வொரு தமிழ் மகன் போராட்டமும் நாங்கள் மக்கள் மேல உறுதி எடுத்துக்கொண்ட ஒரு போராட்டம்.
We will rise to the opportunity of bringing out our voices. We've been oppressed for far too long. 26 years of the government ruling over an ethnic community and doing an ethnic cleansing is far too long. And we say no. No more genocide. We will stand up and save our lives. Our brothers and sisters will not be killed in vain. The strength in numbers or the strength in arms does not determine the victory in a battle. The firm determination, bravery, and the love of liberty are the qualities that determine victory. This is said by our leader. எத்தனை ஆயுதங்கள் இருக்குது, எத்தனை போராளிகள் இருக்கிறோம் என்றது முக்கியம் அல்ல. அந்த விடுதலைக்கு பின்னுக்கு அவ்வளவு உறுதி இருக்குது, அவ்வளவு உண்மை இருக்குது, அவ்வளவு நீதி இருக்கிறது என்றுதான் அந்த போராட்டத்தின் முக்கியம். அது இருக்கும் போராட்டத்தை அழிக்க முடியாது. நாங்கள் எங்களோட உயிர்களுக்காண்டி உயிர் கொடுப்போம் என்றதை தெளிவுபடுத்திக் கொள்வோம். இது எங்களோட போராட்டம். நாங்கள் கைவிட மாட்டோம். தமிழரின் தாகம், தமிழரின் தாய். It is with a heavy heart that I stand here before you today. On behalf of the 300,000 members of the Canadian Federation of Students Ontario, I bring you greetings of solidarity and our most sincerest condolences for the loss of your family, your friends, and your community in Sri Lanka. I want you to know that the student movement has taken great inspiration from the courage and strength and dedication that we've seen from Tamil Canadians and the Tamil people in Sri Lanka. And it's because of this strength that this week at our National Congress, we were able to pass a motion in support of the Tamil people. 500,000 students across this country from coast to coast are standing up in solidarity and saying no more. We demand that the international community and our government take action. We demand that humanitarian aid be allowed to flow into this country, that the international journalists be allowed to enter and report about what's going on there. More importantly, this motion is an acknowledgement that students in this country recognize that there is a genocide going on and that we have a responsibility to act. We recognize that education is being threatened, and whether it's happening here in Canada or in Tamil Eelam, we will stand and fight together for it. For Judgment Day. We believe fundamentally that students now across this land are going to go out and we are going to educate, we are going to organize, and we will mobilize with Tamil Canadians to bring justice for the Tamil people in Sri Lanka. And if this government isn't willing to listen, well folks, we'll vote them out. Free